Okay, so I guess we shall now start. I'll share my screen. Last time we were able to solve different trigonometric functions or circular functions. For today, since we were able to discuss the table of signs and table of values for the different trigonometric and circular functions, our lesson objective for today is for us to be able to graph all the six. Actually, hindi naman six. So, yung pinakamahalaga lang, sabihin natin 4 yon. Kasi masosolve yung iba pa using the given information dun sa natutunan natin nung simula. Okay, so this is how we solve it. Okay, so this is how we graph the 6 circular functions. We need first to determine the amplitude. So the amplitude is given by the absolute value of A, which indicates the height of the graph. Remember that the amplitude is from the middle line. So yung amplitude is tataas siya ng A, bababa din siya ng A. Nakadepend, mamaya papakita ko sa inyo kung paano nakukuha yung middle line. So usually, you are given a normal function or trigonometric or circular function, just like y is equal to sine x. Therefore, pag mga puro y is equal to sine x, y is equal to cosine x, your middle line will start with 0. So yun yung x value mo. Ang ibig sabihin po kasi ng amplitude, tataas siya sa y, bababa siya sa y. So yun po yun. So asan siya? So siya yung number before the function. For example, y is equal to 4 sine. Okay? So ibig sabihin, tataas siya ng 4, bababa siya ng 4. Ganun din, y is equal to negative 4 sine x. So tataas siya ng 4, bababa siya ng 4. So yun po yung amplitude. So next, determine the period m of the function. So the symbol for period is m. Usually kapag hindi ka po binigyan ng period, dahil alam natin na pag isang period is isang buong ikot, gaano po kalaki yung isang buong ikot ng circle? Gaano po kalaki yung isang buong ikot ng circle? In radians? Ilan po? 2 pi. 2 pi. So ibig sabihin, usually periods will be given in 2 pi. Nakadepende na lang po doon if may binigay siya na ibang value, just like this one. So if you are given b here, for example, y is equal to a sine of the quantity bx plus c, may duktong pa yan sa dulo. So nakadepende po sa value yun nung b. Okay, saan po makukuha yung value ni b? Yung makukuha na value ni b is yun yung palaging coefficient ni x. Okay po? So, ang coefficient ni x yun palagi yung b. At yung formula ng period natin is 2 pi over b. For example, y is equal to sine 2x. Ibig sabihin, yung period natin is 2 pi over b. What is our b? Our b is 2. 2 pi divided by 2, therefore our period is just pi. Ibig sabihin, yung isang pi, yun yung hahatiin natin sa 4. Yun yung ibig sabihin, ito siyang one full cycle, one full period. Yun yung ibig sabihin. Doon natin makikita yung graph natin sa buong pi na yun. Okay? So, the next step is to divide the period into 4 equal parts. Yan palagi yung tatandaan natin na pag nakuha na natin yung period, kailangan mahati natin siya sa 4 na equal parts. And the next one is to construct the table of values. And the last one is to plot the points, then connect to sketch the graph. Okay. So, hindi po kayo naka-open mic. Actually, etong number 4, hindi naman siya required since
there is a pattern. Ituturo ko na lang sa inyo agad kung paano natin makukuha yung pattern na yon. Okay? So again, determine the amplitude, determine the period, divide it into 4 equal parts. If you would like to construct a table of value, it is okay. The last one is to plot the points, then connect to sketch the graph. The formula for amplitude is to just identify the value or the number na katabi ng function. And then the period is given by 2 pi over b. So yung period nakadepende siya dun sa coefficient ni x. Okay, let's have an example para mas madali nyo siyang magets. Okay, so let's have now here the graph of y is equal to sine x. Okay, we're given y is equal to sine x. So how do we solve or how do we graph y is equal to sine x? Actually, madali lang naman siyang graph. So tingnan natin, meron bang number before sine x? Is there a number before sine x? Yes or no? Wala. Wala po. Wala Wala po. po. 1. Okay, lalagay mo agad dyan 1 para ma-indicate mo na alam mo, aangat siya pataas ng ilan? Aangat siya pataas ng ilan? 1. 1 po. Bababa siya ng ilan? 1 po. 1 din po. 1 din po. Ibig sabihin, our amplitude is equal to 1. Okay, do we have a period here? Anong sabi natin sa period? Yung period yung what? Yung period yung? 1 whole revolution po. Yung period yung coefficient ni x. Meron po bang coefficient si x? Meron po bang coefficient si x dito? Yes or no? Wala po. Wala. Therefore, pag sinabi natin walang coefficient si x, we could say that period, o lagyan natin yung formula dyan, period is equal to 2 pi over b. Is there a value for b? Yes, that is 1. Therefore, that becomes 2 pi over 1. Therefore, we have here 2 pi. Okay, nakuha na natin yung dalawang step. Ano po yung pangatlong step? Divide po. Yung period 4. Divide po sa 4 equal parts. Dapat hatiin daw natin yung period into 4 equal parts. Okay. So, sabi kanina, this is just sine x. Remember, the middle line ng sine x is just the x-axis. So, we call this as middle line. Okay? That is our middle line. Tataas daw ng isa, let's say this is 1, at bababa daw siya ng isa, this is negative 1. For the period, remember that if you are graphing the period, those are the x values. Again, if we are graphing the period, those are the x values. The y values are the amplitude. Okay? So for this one, we have 2 pi. Let's say this is our 2 pi. Say this is our 2 pi. Okay. So ano pong sabi sa atin? Hatiin daw po natin siya into what? Into 4 equal. Okay, this is 2 pi. Pag hahatiin natin siya into 4 equal parts, hatiin ko muna siya ng dalawa. Okay lang ba? So pag hinati ko siya, sa kalahati, this is pi. Tama po? Opo. Pi divided by 2 is just pi. Ito naman, from 0 to pi, hahatiin ko naman siya. Therefore, ano yung nasa gitna ni 0 to pi? That is 5 Pi over 2. pi over 2. O paano naman natin makukuha yung nasa gitna ni pi sa ni 2 pi? Okay, technique. All you have to do is to add and then divide it by 2. Why? Because that is the midpoint. What is pi plus 2 pi? Pi plus 2 pi, ilan po? 3 pi po. Divided by 2, therefore we have
3 pi over 2. Are we clear? Okay. So, let's now table of value. Paki-admit po yung mga pumapasok sa waiting room natin. Yung mga ginawa kong co-host. Pwede kayong mag-admit. Okay. So, sa table of values, papakita ko lang din sa inyo. Ngayon ko lang ipapakita yung table of values. Mamaya, dire-diretso tayo. Kasi alam nyo na yung magiging nature ng graph. Table of values. We are dealing with sign. Okay. This is pi over 2. This is pi. This is 3 pi over 2. This is 2 pi. In degrees, let's convert this into degrees. We could say that in degrees, this is 90. This is 180. 180. 80. 180 po. 270. 270. 360. 360. 360 po. Can you still remember sign of the cos? Opo. Kasi doon siya hihinto. Okay. So, simulan natin. 90. Sign of the cos. So, sign may value. Is there a value for sign 90? Yes or no? Yes po. Meron po. Yes po. Positive 1 po. Positive 1. Okay. Lagay ka ngayon dito ng point sa positive 1. May nakalimutan tayo. Sign 0. What is sign 0? Is there a sign 0 here? What is sign 0? Sign 0 is? Anyone? Sign 0. Saan pa tayo nagsisimula dito? Is there a sign here? Wala po. Therefore, sign 0 is 0. Okay, lagay natin dito. 0 degrees, 0 degrees. So 0, that is 0 degrees. Therefore, sign 0 is 0. Sign 90 is 1. Is there a value for sign 180? Is there a value for sign 180? Ito yun. Wala po. Wala. Therefore, that is 0. Babalik tayo kay 0. Is there a value for sign 270 here? Yes po. And that is Negative. Negative 1. 1. So, okay. Is there a value for sign 360? Bumalik dito. Wala po. 360, wala. Therefore, that is 0. This is negative 1. This is 0. Okay? We now have the nature of the graph for sign value. So, connect lang daw natin. Connect lang daw natin. Connect lang natin. Therefore, that is the graph of y is equal to sin x. This is the graph of y is equal to sin x. What is the range? What is the range? Pag sinabi natin range, yun yung value ng y. Okay. Therefore, our range is, saan daw po yung range natin? Ano din naging value ng y na hindi pwedeng umangat doon? Hanggang doon lang siya dapat. Our range would be from negative 1 Negative 1 to 1. Okay, and that would be a close value. Why? Because negative 1 and positive 1 are included. Are we clear? Hindi parenthesis, bracket po yung ginagamit natin because the values inside the bracket are included. Kapag parenthesis, ibig sabihin hindi po dapat tatama siya. Are we clear? Okay, what will be the domain? Pag sinabi natin domain, that will be the values of x. What will be the domain? What will be the domain, guys? The domain will be, ano yung mga pwede maging values ng x? Pwede ba siyang dumiretso hanggang dito? Pwede ba siyang dumiretso hanggang doon? Yes or no? Yes or no? Anyone po? Pwede ba dumiretso yung value ng x natin sa kaliwa? Pwede dumiretso yung values ng x natin sa kanan? Yes or no po? Guys, what is your answer? What is your answer? Okay, so if you will be graphing this one, isang period lang po siya, therefore isang cycle lang siya. Nagsimula siya dito, nag-stop siya dito kasi bumalik siya sa unang point niya, makikita niyo gumanon siya. Therefore, this domain would be from positive infinity up to negative infinity or all real numbers. Are we clear?
Are we clear po? Yes po. Opo. So, ano po yung mga zeros niya? Para alam niyo na din kung paano kumuha ng zeros kahit na hindi siya dapat for this one. So, what will be the zeros? What will be the zeros of the function? What will be the zeros of the function? Okay, the zeros of the function would be 0, pi, 2 pi. Na-guess kung bakit 0, pi, 2 pi, so on and so forth? Yes po. Yes po. Kaya, paano naging 0? Pi, saka 2 pi. Kasi doon natin nakuha yung value na Sign po. doon natin nakuha yung value na 0 niya. Is that clear? So yung zeros ng ano natin ng function. So ibig sabihin, there is a formula for this one. Therefore, the zeros of the function is equal to n pi, where n is equal to 0, pi, 2 pi, and so on and so forth. Check mo. 0 times pi, 0. I'm sorry, this should be 1. Okay, this must be 1. This must be 1, 2, 3, 4, 5, 6. Since i-multiply nga pala natin siya sa pi. Okay, so 1 times pi is pi, 2 times pi is 2 pi. Hanggang sa ma-reach na yung positive and negative infinity. Okay? Is this clear po? Yes po. What if we're now given y is equal to negative sign? Y is equal to negative sign. Pababa ko ng konti. Para dito na lang natin siya ilalagay. So this is it for sin x. Maglagay naman tayo ng for negative sin x. Para mas madali nyo siyang ma-intindihan. This is positive 1. This is negative 1. We also have the y values, which are pi over 2, pi, 3 pi over 2, 2 pi. That is our middle line. We are now dealing with y is equal to negative sin x. Okay, guys? Y is equal to negative sin x. Okay, always if we are dealing with sine, function, makinig ka, if we are dealing with sine function, mag-start tayo palagi doon sa 0. Okay? So, ganyan palagi yung nature ng graph niya. Tandaan mo na palagi na ganyan yung nature ng graph niya. Pag positive. Paano naman, sir, kapag naging negative? Okay, if we are dealing with negative values of sine. Okay, so, sabi natin, magsisimula tayo sa 0, so lagay mo na agad that sine of 0 is 0. Ito ay positive 1. Sin 90 is positive 1. But since may negative ka before sin x, therefore this becomes negative 1. Are we clear that this is negative 1? Yes or no? Yes. Yes po. Yes po. Opo. Regardless of the sign, it becomes 0. This is 270. What happens to sine 270? That is negative. Positive 1. Bigyan positive 1 po. Multiply that to negative 1, it becomes Positive. Positive 1 po. Positive po. okay. And for 360, it becomes 0. And we're now ready to graph. Sa mga susunod na natin, hindi ko napapakita yung mga table of values kasi alam na natin yung picture. So, tatandaan lang natin yung mga points. So, mag-start tayo with 0. What's next? Kapag nag-graph natin yung 0, negative 1. Baba. Pag nagsimula sa gitna, bumaba, balik sa gitna, taas, balik sa gitna. Yun yung sign. Okay? So, graph na natin siya ngayon. Therefore, this is now the graph of y is equal to negative sin x. Do we have the same range for sin x? Yes or no? Do we have the same range and domain in zeros for y is equal to negative sin x? Yes or no? Opo. Yes. Opo. We have the same range, domain, and zeros. Again, pag tinanong ka ng y is equal to sin x, ito dapat yung magiging sagot mo.
Pero mababago yan if you are given y is equal to 2 sine 3x, 4 sine 5x. So, ganun po yung mangyayari. So, let's proceed with cosine. Ano naman kaya yung mangyayari kapag we are now given cosine? Okay, sa cosine naman tayo. Lagay na din natin yung table of values for cosine. Okay, this is 0, this is pi over 2, this is pi, this is 3 pi over 2, this is 2 pi. Okay, so, lagay na din natin yung degrees para hindi kayo malito. Para dire-diretso tayo. Okay. So, sabihin natin, this is cosine of x. This is negative cosine of x. Okay. So, let's now try to graph. Ano po yung pinaka-graph sa atin? Sabi, i-graph daw po natin si y is equal to cosine x. Okay. So, since we do not have a coefficient of cosine and also a coefficient of x, therefore we could say that the amplitude is equal to, One po. 1 po. 1, bababa siya ng 1. Okay. Since we do not have the period, what happens? The period would be what? It becomes, ano yung period natin? Mabagal ba internet ko? Hindi kayo agad nag-respond. The period is, what is the period? 2 pi po. 2 Two pi po. Okay, so our period would be 2 pi. So in this case, may value na tayo ni amplitude at the period. Okay, so this is 0. Kanina, this becomes 2 pi, sabi natin. Okay? So, kalahati niya is pi. Kalahati nito is 3 pi over 2. At kalahati nito is pi. Okay, that is 1, 2, 3, 4. Since naging 4 yun, dahil it becomes 4 pi over 2, kaya siya naging 2 pi. Okay, so for this one, isa-isahin natin. Is there a value for cosine 0? Is there a value for cosine 0? Meron po. Meron po, sir. 1 po. 1 po. 1. Value for cosine 90? Wala po. Is there a value for cosine 180? Meron po. Meron po. 1 po. Negative 1. What is the value for cosine? Negative 1. Negative 1. What is the value for cosine 270? 0 po. 0. Cosine 360? Ilan po yung cosine 360? 1 po. 1. 1 po. So in this case, pwede na natin siyang i-graph. Sabi natin, cosine 0 is 1. Therefore, amplitude siya. Is that clear? Cosine 90 is 0. Therefore, tama ba na nandito siya? Yes or no? Yes po. Okay. Cosine 180, negative 1. Tama ba na nandito siya? Opo, sir. Yes po. Opo. Is 0. Andito ba siya? Opo. Opo. Opo, sir. Is positive 1. Tama po ba na bumalik siya dapat kung nasan siya? Yes or no? Yes po. Opo. Graph na natin. Therefore, this is the graph of y is equal to cosine x. Okay. So, kung ipagpapatuloy mo yan, okay lang naman. Pwede mo ipagpatuloy. Wala pong masama. So, magiging ganyan po siya. Magiging wave na siya. Okay. Okay. Ganyan po yung magiging itsura na kung ipagpapatuloy mo dun sa dulo ng period po na yan. Okay. So, do they have the same domain and range? Sa tingin niyo? Yes or no? Yes po, sir. Yes po, sir. Yes po, sir. Do they have
the same zeros? Hindi po. Hindi na. Pwede mo ibigay niyo sa akin yung zeros niya? Pi Pi over over 2. Pi two. over 2. 3 pi 3 over pi 2. over 2. 3 3 pi over 2. Over 2 po. And then, 5 pi over 2 po. And so on po. okay, so what would be the formula? This becomes what? Therefore, the zeros becomes And n pi over 2, where n would be 1, 3, 5, so on and so forth. And it goes now with arithmetic sequence. Are we clear? Nagets ba to? yes po, sir. Opo, sir. Okay. So punta na tayo dito kay negative cosine. Punta tayo kay negative cosine. Isa-isahin natin. For negative cosine, what is the value for 0? Negative 1. Negative 1 po. We have the same value for 90. Opo. Opo. 0 po. Value for 180. Positive 1. 1. Positive 1 po. We have the same value for 270. 0. 0 po. For 360. Negative 1. Negative 1 po. Okay. So, ibig sabihin, kung naging ganyan yung graph natin, what happens? Saan siya magsisimula? Sa baba po. Sa baba. Okay. So, same lang yung points na meron tayo dito sa pi over 2, saka sa 3 pi over 2. Why? Why do they have the same point for pi over 2 and 3 pi over 2? Because these are the zeros of the function. Maliwanag po ba yun? That these are the zeros of the function. So, they have the same point. Maliwanag? Opo. Okay. So, ang gagawin ko na lang po is to have a dash line. Pakita natin yung cosine x, negative cosine x through a dash line. So, ito po yung isang point, negative 1. Isang point naman po natin dito is positive 1. Baba tayo. Isang point natin dito is negative 1. Okay, maliwanag po ba na ito po yung graph natin? Ng y is equal to negative cosine x. Are we clear? Opo. Yes po. Yes po. Ulit magsisimula yung y is equal to positive cosine x. Sa taas po. Sa taas, saan magsisimula yung y is equal to negative cosine x? Sa baba po. Sa baba po. Maliwanag na po. Kailangan, alam mo, etong apat na to. Kasi etong apat na to yung basic. Kasi mamaya, hindi na natin titingnan yung table of values. Dapat alam mo na pag sign, 0 or middle line, angat, baba. Middle line, angat, middle line, baba, middle line. Okay? Yun yung y is equal to sin x. Madali na lang naman pag ginawa mong negative x. Pag y is equal to cosine x, taas, tama ba? Taas, middle line, baba, middle line, taas. Okay? So, yun yung pagkakaiba ni y is equal to sin x at ni y is equal to cosine x. Are we clear? Maliwanag po ba yun? Maliwanag po ba yun? Is Opo. that okay? So, let's have an example. Sige, tingnan natin yung kung may naintindihan. So, sige, screenshot nyo muna. Baka mamaya mabura ko. Okay na? Okay, so pakitry po ito. Again, hindi na tayo titingin sa table of values kasi we now know the nature of the graph of sine and cosine.
And usually, ginagamit itong nature ng graph ng sine and cosine if we have signals, waves, and if we also have harmonic motion, wherein yung tumatalbog yung bola. So, pag tumalbog siya, mag-iiba yung range niya. So, ginagamit siya doon sa formula for that. Okay, so could you please try this one? Y is equal to 2 sine x. And y is equal to negative 3 cosine x. I'll be giving you 4 minutes to answer. Okay, let's try to... Ano ibig sabihin po ng mga numbers sa una? Okay? Ano po ba ibig sabihin ng mga yun? Ibig sabihin, yun yung magiging what? Amplitude po. Amplitude. And also it becomes what? It becomes R. It becomes R. Range. Range po. It becomes our range. Okay, it becomes our range. Okay, so ibig sabihin, yung value ni sine natin, aangat at bababa ng ilan?
Dalawa po. Dalawa po. Dalawa po. Okay, sabihin natin this is positive 2, this is negative 2. Do we still have the same middle line? Is x-axis still the middle line? Yes po. Opo. What will be our period? Okay, sabi natin yung amplitude natin is 2. Therefore, our period would be, may iba bang given? 2 pi. 2 2 pi pi po. po. Okay, this is 2 pi. Hatiin ulit, this is pi. This is pi over 2. This is 3 pi over 2. Okay, so what do we do now? So alam natin yung nature ng graph ni sine. Yes or no? Alam ba natin yung nature ng graph ni sine? At saan po siya nagsisimula? Sa middle po. Sa middle. Okay? Since positive, sabi natin yung nature ng graph na is gitna, taas, gitna, baba, gitna. Tama po ba? Opo. Okay? Pag dugtong-dugtongin, therefore, this is our graph. Are we clear? Are we clear? Yes po. Do you have the same answer for this one? Opo, sir. Okay. Punta naman tayo ngayon sa y is equal to negative 3 cosine x. I'll try to solve this one. Negative 3. Therefore, our amplitude is 3. 3 po. always remember that there is no negative amplitude. Why? Anong sabi natin sa formula kanina ni amplitude? Absolute value po. Absolute value. So if you are dealing with amplitude, that is 3. And what is the period again? The period? 2 pi po. 2 pi po. Okay. Aangat daw ng 3, bababa ng 3. Do we still have the same middle line? Hindi na po. Ay, Do we opo, sir. Okay, we still have the same middle line. This is 2 pi. This is pi. This is pi over 2. And this is 3 pi over 2. Ganun palagi yung process ko if you were able to know the value of the period, it is now time for you to divide the period into 4 equal parts. Okay, so let's now try. Since we have cosine x and this is negative, where do we start if that is negative? Taas or baba? Baba po. Baba po. Baba po. With negative 3. This is negative 3. Pag nag-start tayo sa negative 3, punta sa gitna, angat, balik sa gitna, baba. Tama po ba? Okay, graph natin. Is this the graph? Yes or no? Yes po. Yes po. That is now our graph. Okay, so ano nangyayari? Okay, this is the general form of the circular function. Pagtatandaan natin ito yung general form ng circular function. Huwag tayong malilito. Isa-isahin natin para mas magets nyo siya. Kasi yung pinakita ko sa inyo is just a glimpse of the very basic of graphing a circular function. Ito po talaga yung totoong equation niya. So admit lang natin. Kaya lang. Okay, so this is the real equation. Ito yung hindi na masyadong basic. So alam niyo na si A. What is our A? Our A would be the Amplitude po. Amplitude po. Okay. A is the amplitude. I'll just write it down. Where B is the, what is our B? Period po. Sa pagkuha ng period. So, para makuha yung period, that is 2 pi over B. So, okay. And for the C, we will get this in order for us to know the phase shift. Ano ibig sabihin ng phase shift?
Actually, hindi pa naman ito na-discuss on junior high school. Pag sinabi natin phase shift, this will be the starting point. Itatandaan mo dyan tayo mag-start. Kaya po sinabi na phase shift, ibig sabihin, from the normal na nagsimula ka dito sa y-axis, ibig sabihin mag-shift na siya. Are we clear? Mag-shift na siya, pwede mag-shift siya pa kaliwa, pwede mag-shift siya pa kanan. Yun po ibig sabihin ng phase shift. Pwede siya magsimula sa negative pi over 2, pwede siya magsimula sa negative pi over 4, pwede siya magsimula sa positive pi over 2, pwede siya magsimula sa positive pi. Naintindihan? Nagigets po ba yung phase shift? Opo. Yes po, sir. Depende po siya dito sa value dito ni C. Okay? So para makuha yung phase shift, all you have to do is to get the value na nandun sa loob ni parenthesis. Paano po yun? That is bx plus c. And equate that to 0. And that is equal to 0. Ito po yung formula sa phase shift ha. Therefore, ang kukunin lang natin ay si x dito. Ang kukunin natin dito ay si x. Therefore, this becomes bx is equal to negative c. Therefore, x is equal to negative c over 2. And that is the starting point. Ito po yung magiging starting point natin. Tandaan mo, ito yung magiging starting point natin if we have a parenthesis here. That is the function. That is the function of the trigonometric value. Okay? Maliwanag po? Okay. So, how about this b? Ano naman po yung b na to? Bakit may b pa dyan? Yung b na to, ang tawag po dito is vertical shift. Nakakatawa kasi pang college na to, guys. Buti nasama siya sa most essential learning competency ng PRECALCULUS para mas maitulog siya sa inyo. Para pag diniscuss siya sa college, madadalian na lang kayo sa pag-graph. Okay. So sa vertical shift, ano po ba yung vertical shift? Kanina nag-phase shift tayo. Yung phase shift natin, anong ginamit natin ng pag-shift? X or Y? X po. Tatandaan mo, if you are dealing with phase shift, kumakaliwa ka or kumakanan. Yun po yung phase shift natin. Pag sinabi naman natin vertical shift, aangat ka pataas or aangat ka pababa. At ano yung nababago kapag we have vertical shift? Ano po yung nababago sa vertical shift? Yung Middle Y. line po. Y value. So, yun yung gusto kong marinig. Yung middle line nababago. It is not anymore 0. The middle line changes. Okay? So, yun po yung ibig sabihin ng vertical shift. Wherein, nasa-shift natin yung middle line. From 0, umaangat na siya or bumababa na siya. At nakadepende siya sa value ni t. Okay, for example, yung d na to, ginawa kong positive 2. Ibig sabihin, kapag graph natin yan, if d is equal to positive 2, if d is equal to positive 2, if d is equal to positive 2, let's say this is positive 2, ang gagawin natin dyan sa middle line is, lagyan na lang natin ng dash line. Okay, ibig sabihin, yan na ngayon yung gitna. Dahil dun sa nilagay natin na d is equal to positive 2 plus 2 yung nandun, pero naman kung naging equal to negative 2, ibig sabihin, your middle line will be here. Are we clear? Are we clear? Clear ba tayo dito? Okay, let's now have some more challenging examples. Okay, so pwede nyo na siyang screenshot para hindi kayo malito. Or pwede nyo siyang balikan mamaya sa YouTube kung medyo nahihirapan pa kayo sa pag-grasp ng idea. Okay, ito tatandaan po natin ha. Y is equal to A sine bx plus C plus D. Wherein this sign is the function, so papalitan mo siya, pwede siyang cosine, pwede siyang tangent, cosecant, pwede siyang secant. Okay, maliwanag po? Unahin ko na. Let's now have some other examples. Kasi kanina madadali lang yung natin, mga samples natin. Give me until 10. Hanggang 10 po, magigets yun na siya ng tuluyan. Kahit mahirap na yung binigay sa inyo na function, mag-graph na siya. Okay, so let's start with the example
isa-isahin natin, madali, papahirap tayo. So, y is equal to sine 2x. Okay? Ano yung kakaiba sa given natin? Sige nga, kwentuhan niyo ako. What is the difference of this given to the other given na binigay ko kanina? May value na po May yung B. coefficient na po Yung yung period po. period. Coefficient na ngayon si B. Therefore, we will now be changing the value of what? The value of B. Period. Period po. Okay, do we have the same amplitude? What is our amplitude? 1 po. 1 po. Our amplitude is 1. Therefore, our period would be, okay, since this is the value of B, therefore our period is equal to 2 pi over B. And that is 2 pi over 2. And we'll now be having pi. Ibig sabihin, kalahati, doon lang siya dapat. Doon lang siya dapat. Okay, so in this case, sine pi daw siya. So lagay na natin dito, isang buo na siya ng pi. Ibig sabihin, kailangan hatiin natin siya into 4 equal parts, yung pi. And this becomes, yung kalahati na is pi over 2. Ano yung kalahati ni pi over 2? Pi over 4. Pi Pi over 4. over 4. Okay, dito naman tayo. Ano na, pi over 4. Ano naman yung nasa gitna ni pi over 2 sa ni pi? Pi over 4. 3 pi over 2. Ilan po? 3 pi over 4 po. Yes. 3 pi over 4 po. This becomes what? Ano po yung nasa gitna ni pi over 2 sa kanila? Okay, tingnan nyo ito This is pi over 4. This becomes 2 pi over 4. This becomes 3 pi over 4. And this becomes 4 pi over 4. What can you say? Pi over 4, pi over 4. 2 pi over 4 over 4 is this pi over 2. Tama? Therefore, this now becomes 8 pi over 4, not 3 pi over 2. Are we clear? Maliwanag po ba ito? Opo. Okay. So, or, may isang pong technique na ginagawa. Ang isang technique na ginagawa lang is to multiply the first value by 3. Hindi nyo napansin kanina, ang value natin is 3 pi over 2. Pero ang value lang natin dito is pi over 2 sa nauna. I-multiply mo yun ng 3, makukuha mo yung pangatlong term. Okay? So, yun po yung isa sa mga technique. Okay. So, eto lang po siya. Since we have sine 2x, doon pa din yung magiging natin pag ang amplitude is positive 1, negative 1. So, saan po siya mag-start? Saan po siya mag-start? Sa gitna po. Okay, so kung mag-start siya sa gitna, therefore, this one, this one, this one, this one, this one. Are we clear? Are we clear? Yes or no? Yes po. Okay. So let's have another example. Ibahin naman natin ngayon. So we'll now be having y is equal to sine x plus 1. Y is equal to sine x plus 1. Ano yung nadagdag? Ano yung dinagdag natin? Vertical. D po. Yun di po, yung vertical shift. Therefore, we now have a vertical shift. If we have here a vertical shift, therefore, this is the value of
the x-axis. Ibig sabihin, nasa na dapat yung middle line natin? Our middle line would be Positive 1 po. Positive. okay, this is positive 1. This is now our middle line. Okay. So if that is our middle line, ibig sabihin, aangat siya ng isa. Tama po? At bababa siya ng isa. Since our amplitude is equal to what? 1. 1 po. Okay. And our period, magbabago ba yung period natin? Hindi po. 5. 2 pi 2 po. pi po. Okay. So kung hindi magbabago yung period natin, naginatan natin agad. This is 2 pi. This is pi. This is pi over 2. Anong sabi natin para makuha yung pangatlo? I-multiply sa 3. Therefore, this becomes 3 pi over 2. Are we clear? Okay? So, saan tayo ngayon magsisimula? Dito ba kay 0 tayo magsisimula? Hindi na. Therefore, dito na po tayo magsisimula. This becomes 1. This becomes 2. This becomes 1. This becomes 0. And this becomes 1. Okay, sa tingin nyo, bakit po nagkaganon? Pag nagkakaroon po kasi tayo ng vertical shift, remember, may mga values tayo kanina sa table of values. Kanina ang value natin dito ay 0. Pero anong nangyari? Nadagdagan ng isa. Kanina ang value natin dito ay 1. Anong nangyari? Nadagdagan ng isa. Kanina ang value natin dito ay 0. Anong nangyari? Nadagdagan ng isa. Kanina yung value natin dito is negative 1. Ano yung nangyari kay negative 1? Nadagdagan ng isa, kaya naging 0. Kanina ang value natin dito ay 0. Nadagdagan ng isa, kaya naging positive 1. Maliwanag po yung vertical shift? Yes or no? Okay, so that is the vertical shift. Okay, so pwede na natin siyang i-graph. Okay, so this is now the graph of y is equal to sin x plus 1. Ibig sabihin, umangat tayo ng isa, and that becomes our middle line. So again, we call this as middle line. Okay, let's try another. What if we're now given y is equal to 2 sine of x minus 1? Again, I'm giving you 2 minutes. Nahirapan sigurong kumonek si Mary Joy. Sorry po, sir. Okay lang. Okay, let's now try to answer. What can you say? Nagkaroon na tayo ng dalawa ulit. Hindi kasi gradual yung pagbibigay natin ng example para maintindihan yung bawat scenario na meron. Okay? So in this case, pinaghalos amplitude sa kasi vertical shift. Tama po?
Tama po ba? Pinaghalo po ba si amplitude? Opo. Yes Okay. po, sir. Tandaan mo na pag meron kang pinaghalo, ganito yung gagawin mo. All you have to do is to get first the limits. It would either be lower limit or upper. Okay, paano yung gagawin natin nun? Kapag lower, magiging ka dyan, that is negative 1. Negative 1, number nun is 2, mag-minus ka na. Therefore, that becomes negative 3. Yung upper limit natin, kuhanin si vertical shift. Lagay mo si negative 1, mag-add ka plus 2. Therefore, that is negative 1 plus 2, that is positive 1. This will now be your range. Kaya na nakuha na agad natin sa range. Our range would be negative 3 up to positive 1. Nakuha na natin agad sa range sa pamamagitan lang ng limits natin using vertical shift at yung amplitude. Okay? So that is our range. Actually, naituro naman ito sa inyo sa GenMath. Inuulit ko lang ulit. Ina-apply natin siya ngayon sa PRECAL. Okay, so yun yung pagkuha natin ng range. If you are given the vertical shift at the amplitude, kahit na given ka ng lahat, pwede mo pa rin gamitin yung mga limits na meron tayo. So in this case, ibig sabihin po nito, mag-graph muna tayo. Ibig sabihin dapat dun sa graph natin, makikita si negative 3 sa si positive 1. Si negative 3 yung pinakamababa at si positive 1 yung pinakamataas. Okay, let's say this is positive 1. 1, 2, 3, and this is negative 3. Okay, and where is our middle line? Where is our middle line? Negative 1. Negative 1 po. Negative 1 po. Okay, our middle line would be negative 1. Okay, huwag natin kakalimutan yun. So this is our middle line. Okay, lagay na po ako ngayon ng dash line because this is our middle line. So lalagyan ko na din po ito ng ilan po yung period natin? Graph natin yung period. Meron po bang katabi si X? Wala po. Wala po. Becomes 2 pi. Eh, nagagalit kayo sa akin. Tinanong ko lang naman kung may katabi si X. Okay, so this is 2 pi. So this is, ano po yung nasa gitna natin? Pi lang. Pi. Pi po. This is what? Pi over 2 po. Pi over 2. And this is? 3 pi 3 over pi 2 3 pi over. Very good. Okay. So in this case, pwede na natin siyang i-graph. And we know the nature of the graph of sine. Okay, saan na tayo magsisimula kapag sine? Sa middle po. Sa middle po. Sa middle line. So dito tayo magsisimula. Tapos aangat tayo. Tapos babalik tayo sa gitna. Bababa tayo. Tapos babalik ulit sa gitna. And then, pagdugtong-dugtungin na natin. And this is now our graph. Are we clear? Yes Opo. po. Okay, madali lang ba? Madali pa, no? Tingnan natin mga examples natin. Okay, so let's have another example wherein we're now given, kasya pa ba? Nakikita pa ba? Sige, sa baba na lang. Okay, so for this example, let's now have y is equal to 3 cosine x plus 2. Okay, the first thing that we need to do, lower and upper limit. Lower limit tayo. What is our lower limit, guys? Our lower limit is 1 po. 2 minus 3. But 1. Negative 1. Minus 3 is negative 1. Upper limit, it goes with 5 po. plus 3, therefore 5. And what is the range? Our range would be, Negative 1. 5. okay, is this clear? Kasi sa exam nyo, may mga tatanungin syempre ako na domain and range. Kaya tinuturo ko sa inyo. Yung magkuha ko lang ng domain sa range. Okay, so that is negative 1 to 5. So what do we do next? What do we do next? We graph
Kasi may amplitude na tayo, so lagay mo dyan amplitude. What is our amplitude? Our amplitude, 3 po. 3 po. our period, para hindi ka malito, syempre, sulat mo lahat ng given. Our period is 2 pi. okay, and last one, ano yung kailangan natin? Our middle line. What will be our middle line? 2 po. Okay, positive. Okay, so ibig sabihin, ang pinakataas ay si 5, ang pinakamababa is si negative 1. Para pag nag-graph ka, hindi ka mahirapan mag-adjust. Kaya natin kinukuha si lower at si upper limit in order for you to graph it easily. So, yun siya. Okay, so ibig sabihin, yung middle line natin is positive 2, pero dapat hanggang negative 1 yung graph natin is pinakamataas. Sabihin natin, this is negative 1. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, this is 5. Middle line is 2. 1, 2. Okay, so sa middle line, mag-graph na tayo ng dash line. Since this is cosine, at yung period natin is 2 pi, okay, maglagay ka na ng 2 pi dito. Maglagay ka ng 2 pi, this is pi over 2, and this is 3 pi over 2. Okay, so in this case, alam natin na positive naman si cosine. Kapag positive si cosine, di ba alam natin na siya dapat ay Taas po muna. taas muna, saka pa lang siya bababa. Okay, so saan siya dapat muna nakadikit? Saan siya dapat muna nakadikit? Si, ano natin? Si cosine. Sa Siyempre, 5 po. Sa 5 po. Sa 5 5 po. po. so didikit siya sa 5. Tapos, ano mangyayari? Saan siya babalik? Sa'yo? Char. Saan siya babalik? 2 po. 2 Sa po. gitna. Okay, dito naman siya. Tapos, saan naman siya pupunta? Sa negative 1 po. Sa negative. Tapos, saan siya pupunta ulit? Sa Sa 2 po middle ulit. po. Sa 2 po. Saan po? Sa middle line po ulit. Sa middle line po. Middle line ulit. Pupunta siya dito. Tapos, saan siya ngayon dapat pupunta ulit? 5 po. Sa 5 po. So, andito na siya. So, graph na natin. So, ayan na, yung graph ng y is equal to 3 cosine x plus 2. Are we clear? Maliwanag po ba? Yes po. Okay, so let's now have another. Y is equal to negative 5 sine x plus 3. Napakadami kong binigay na example sa inyo. Okay, kasi isa to sa pinakamahirap na topic. Kaya dapat madali talaga na pag-practicean kayo. Okay, y is equal to 5 sine x. The first thing that we need to do, identify the lower limit. LL na lang lalagay ko para hindi sayang yung space. What is our LL? So mag-start ka kay 3, mag-minus ka ng 5. Therefore, our LL is negative. What is our UL? Negative. Upper limit. Our upper limit is 3. Mag-add ka ng 5. Therefore, that's 8. Okay, after getting the upper and lower, we get the range. Our range would be from negative 2 to positive 8. After getting the range, we get the amplitude. What is our amplitude now? Our amplitude. 5. Okay, after getting the amplitude, we get the period. Is there a number? Wala po. Wala. We also have our middle line. Therefore, our middle line would be Positive 3 Positive po. 3 po. okay, ibig sabihin yung upper limit natin is 8 at yung lower limit natin is 2. Okay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lower limit, negative 2, 1, 2. This is negative 2. This is positive 8. What is our middle line? Our middle line is 3. Okay. So from there, maglagay tayo ng dash line. And since this is sine, pero negative siya, guys. Negative yung sign natin. Ano alam natin kapag negative yung sign? Pag negative yung sign, ibig sabihin, siya ay Papailalim po. so saan tayo? Middle. Middle line. So this is Middle. the first point.
I-graph natin si 2 pi. This is our 2 pi. This is our pi. This is our pi over 2. This is our pi over 2. And this is our 3 pi over 2. Okay. So in this case, pababa naman daw siya. So from 3, ano mangyayari sa kanya from 3? Bababa siya. Tama? Bababa negative 2. Tapos babalik siya sa middle line. And then aangat siya kay 8. And then babalik ulit siya sa middle line. And this is now the graph of our function. Maliwanag. This is now y is equal to negative 5 sine x plus 3. Are we clear? Are we clear po? Yes po. Okay. So, paki-screenshot para mabura ko na siyang lahat. Para move on tayo. Okay na po? Saan? Okay. Na-screenshot na po. Opo, sir. Opo. Move on sa mas challenging pa na batch ng examples natin. Nice na. Ano? Bakit ka nag-communicate ako malaman? Tatanong daw niya ang divine kay sir. Ano ba? Oo, sa inyo tatanungin na Josh. Tatanong daw niya kay sir. Eh sabi ko update na. Kala ko ba parents? Oo, pagkakapin mo ako. Bumunting na nga lang. Mamaya sila na. Hi guys. What was our last example? Negative 5 sine x plus 3 ba? Opo. Yes po, sir. So let's now try to graph this one. Y is equal to 2 sine of pi x. Okay? So bago siya, no? So anong gagawin natin dito? Get muna the amplitude. Wala naman na siyang upper and lower limit. So what is our amplitude for this one? 2 po. Get the period. What is the formula for the period? Our period is 2 pi over b. Wherein we have 2 pi over pi. Tama po? Guys, tama ba 2 pi over pi? Since the coefficient of x is pi. Is this correct? Opo. Yes po, sir. So cancel pi, therefore our period is 2. Pwede na natin siyang i-graph ngayon. So pag graph natin, unahin natin si period, we have 2. So pag graph natin siya, this becomes 2. Kalahati ni 2 is 1. Kalahati ni 1 is 1 half. Kalahati ni 1 and 2 is 3 halves. Tama po ba? Ano sabi natin dito? Pag nakuha mo yung first, i-multiply mo sa 3, kaya naging 3 over 2. Are we clear? Yes po. Opo. Tapos, dahil wala naman tayong middle line, at yung amplitude natin is 2, therefore it goes up by 2 and it goes down by 2. Okay, so since sine siya, ano mangyayari kapag sine and positive? Saan tayo magsisimula? Sa Yan middle. po sa 0. Or this is 1, this is the first one, this is the second one, the third one, the fourth one, and the fifth one. So pwede na natin siyang i-graph. And this is the graph. You have the same answer. Opo, sir. Okay, so let's continue. Okay, medyo, ano naman. I'm giving you 2 minutes to answer. Y is equal to negative 4 cosine of pi over 4x plus 2. Okay. I'm giving you 3 minutes to answer.
Okay, let's answer. Ano napansin niyo po? Iba lang yung... Ang napansin niyo, tatlo na yung magkakapartner. Tama ba? Opo. Opo. Okay, so tatlo na siya. Unahin muna natin yung period. Unahin natin yung period. So therefore, if we are getting the period, what will be the formula for the period? That is 2 pi over b. Wherein we have the value for b, that is pi over 4. Tama po ba? Opo. Opo. Over pi over 4. And we'll be having 2 pi. Balikan natin, since division, gagawin natin multiplication, this becomes 4 over pi. Tama? Cancel pi. 2 times 4, we have 8. May 8 tayo na period. Okay, next, we have the vertical shift. Unahin ba natin yung vertical shift? Amplitude muna. Sige, sulat natin amplitude. So for amplitude, therefore we have, ano yung amplitude natin? 4 po. 4 po. Okay, so that is our amplitude. For vertical shift, therefore that is, lagyan na natin middle line. Pag sa vertical, lagyan natin this. Tapos lagyan natin middle line. Our middle line will be positive 2. And since we have a middle line of positive 2, we could now be able to get the lower and the upper limit. Tama po ba? Magkakaroon ba tayo ng lower and upper limit? Opo. Okay. So isa-isahin natin. So for the lower limit, lagay natin si 2. Mag-minus ka ng 4, therefore that is negative 2. For the upper limit, kunin natin si 2, mag-add ka ng 4, therefore that becomes positive 6. And we'll now be able to get the range. And what will be the range? The range would be from Negative 2, 6. negative 2 up to positive 6. Okay, so pwede na ba natin siyang i-graph? Sir, Yes! nawala ka po. Senadora naman kasi si Ma'am Ana eh. Ay, sorry. Nawala tuloy. Nakalive ko lang. Ganyan ko talaga pag-live. Nakastream ako for YouTube. Oh my God. Kaya nyo na lang, huwag nyo na lang pansinin yung sinabi ko kay Ma'am. Close naman kasi kami ni Ma'am Ana. Okay. Ano po yun? Tinatawag niyo po ako kanina. Ano po yung kulang natin? Or tama naman po? Okay na po ba? Nakikita na po ba? Opo, sir. Okay. So, we now have the range. Negative 2 up to 6. So, graph na natin. So, pag graph natin yun, ang middle line natin is positive 2. Kailangan mga tayo sa 6 at bumaba tayo sa negative 2. So, mas mataas pa din yung positive. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Middle line is positive 2. Lower limit is negative 2. Okay. So sa middle line, lagyan natin ang dash line. And then, kuhanin natin yung period niya, which is 8. Sabihin natin, this is 8. So pag hinati natin yung 8, 4. Pag hinati natin yung 4, 2. Pag hinati natin si 4 sa kasi 8, that becomes 6. So this will be the meaningful numbers na meron tayo. So ang next na step na gagawin natin is to identify the graph of cosine. So pag sinabi natin cosine, mag-start tayo dapat nakadikit. Nakadikit yung y-axis natin. So in this case, this is negative. So kung negative siya, we have negative 4 cosine of pi over 4x plus 2. Saan po tayo magsisimula? Baba po. Negative 2. Negative 2 po. Pupunta tayo sa negative 2, and then pupunta tayo sa gitna, and then aangat tayo kay 6, and then bababa ulit tayo sa gitna, hanggang sa bumaba ulit tayo kay maliwanag? And that is the graph of y is equal to negative 4 cosine of pi over x plus 2. Are we clear? Opo, sir. Tayo na nagkaintindihan ng kay Ma'am. Okay, so next po tayo.
So, y is equal to, akyat ka? Hindi, sa doon lang sa TV. Sige, punta na lang ako. Nagpapakuna yan kasi. Y is equal to negative 3 sine of 1/2 x plus 5. Sorry. It should have been, baguhin natin yung arrangement para medyo challenging. Y is equal to 5 minus 3 sine of 1/2 x. Okay. Kasi may mga times kasi na iniiba, may mga times kasi na naiiba yung ano, may mga times kasi na naiiba yung ayos ng given. So, ganito yung nangyayari sa kanya once na naiiba yung ayos ng given. So, in this case, kung makita mo yung number na natitira, yung constant, ay napunta sa unahan. So, all you have to do is to arrange. So, pag in-arrange natin siya, y is equal to negative 3 sine of 1/2 x plus 5. So, magiging ganyan po siya. Okay, in this case, mas madali na natin siyang masolve. So, pag sinolve natin siya, unahin natin ulit si period. So, ang period po natin, it becomes 2 pi over 1/2. Tama po ba? Yes or no? Yes po. Yes po. Therefore, it is now equal to 2 pi times 2 over 1. And this becomes 2 pi times 2. Therefore, our period is 4 pi. Okay. Our period now is 4 pi. Our amplitude, it becomes, 3 po. our amplitude, it becomes 3. Okay, it becomes 3. And then, after that, we will be able to get the vertical shifts. For the middle line, unahin natin sa middle line. Therefore, our middle line is positive 5. And our lower limit will now be having 5 minus 3. Therefore, that is 2. Our upper limit would be 5 plus 3. Therefore, that is 8. Therefore, our range now would be from positive 2 to 8. Okay, so graph na po natin siya. Okay. 8, 2. So, halos walang naiwan sa ilalim. So, using ko. Ayan. So, 8 yung pinakamataas. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, this is 8. Ang gitna natin is 5, 7, 6, 5. Ang lower natin is 2. Okay. Sa 5 tayo maglagay ng dash. Okay. In this case po, so in this case, lagay natin si period which is 4 pi. Medyo mahaba. So, ang gitna niya is 2 pi. Therefore, this is 5 and this is 3 pi. Maliwanag kung bakit naging pi, 2 pi, 3 pi, 4 pi? Yes or no? Yes po. Yes po. Start na tayo kay pi. Therefore, it becomes, dahil siya ay sine at negative siya, mag-start pa rin tayo sa gitna, pero pababa. Yes or no? Okay. Yes. 5. This is for 5. This is for 2. This is for 5 again. Aangat naman tayo kay 8. And then, balik tayo sa gitna. So, graph natin. Okay. So, this will now be the graph. Are we clear? Okay, maliwanag na po. Opo, sir. Okay, pakis- Opo. Ano oras na ba? Okay. Kaya ko pa 10 minutes. Okay na, na-screenshot na po. Yes po, sir. Okay, thank you. Ano ba yung ano ba yung part na hindi natin na-discuss sa graph? Sige nga, kung pinagmamasan yung mabuti mga example, ano ba yung part na Yung phase shift po. shift? Okay. Di ba natin na-discuss yung phase shift?
I-discuss natin ngayon yung phase shift. Okay, so let's now have this example. Y is equal to 2 sine of x minus 5. Anong sabi natin sa phase shift kanina? Ano yung nilagay ko dun sa phase shift? That phase shift will be the what? Will be the Starting po. Starting point po. starting point. Kasi nag-shift tayo. From 0 na y, nag-shift tayo pakaliwa or pakanan. Ibig sabihin, doon tayo ngayon magsisimula ng palitan. Nag-move on na. Yun pala yung phase shift pag mag-move. Okay, so in this case, kung kayo nasa loob ng parenthesis, yun yung phase shift. Okay, so how do we do that? Anong sabi natin kanina? Kukuhanin natin yung nasa parenthesis. So lagyan natin dito, phase shift. Kukuhanin natin yung nasa parenthesis, that is x minus 5. Tapos anong gagawin natin kay x minus 5? Equate po sa 0. Weight is 0, therefore this becomes x is equal to 5. And this will now be our phase shift. Ibig sabihin, our starting point would be pi. Are we clear? Maliwanag po? Nasa pi na tayo ngayon magsisimula. And for the period, ano po yung magiging period natin? May kasama po ba si x? Wala. Wala po. That is 2 pi. Okay, ngayon, ang gagawin natin, para makuha natin yung dulo ng period, anong gagawin natin? Ending. Ano yung ending ng period natin? All you have to do is to add the starting point and the period. Pi plus 2 pi, therefore our ending would be 3 pi. Are we clear? Kasi magsisimula ka kay pi, matatapos ka kay 3 pi. Gano'n pa kahaba yun? 2 pi pa rin ba siya? Yes or no? Nagsimula ka kay pi, natapos ka kay 3 pi. Gano'n kahaba yung distance mula kay pi papuntang 3 pi? Anyone? Gano'n siya kahaba? Yes po. Gano'n po kahaba yung mula pi papunta kay 3 pi? Guys, gano'n kahaba from pi to 3 pi? 3 units, sir. Mula kay pi, punta ka kay 3 pi, ano yung distance niya? That is from pi to 3 pi. Paano ba na kung distance? It is delta x. The difference between 2 points. That is the distance. 3 pi minus pi. That is 2 pi. Nagets ba kung bakit naging ganun yung distance? Okay po, sir. Okay. So, our ending now would be 3 pi. Okay. So, we have an amplitude. We have our amplitude, which is 2. Okay. Ibig sabihin, aangat sa bababa ng dalawa. Okay. Start na tayo. This is positive 1. This is positive 2. This is negative 1. This is negative 2. Okay. So, in this case, 2 pi yung period natin, pero dapat sa 3 pi tayo mag-end. At sa pi tayo mag-start. Okay. So for this one, ano yung nasa gitna ni pi at ni 3 pi? Ano yung nasa gitna ni pi at ni 3 pi? 2 pi po. Nasa gitna niya, therefore you get the midpoint. Pi plus 3 pi is 4 pi. 4 pi divided by 2 is 2 pi. 2 po. 2 pi. Pi yung nasa gitna niya. O paano naman natin makukuha yung nasa gitna ni dalawa? Pi plus 2 pi is 3 pi. 3 pi divided by 2. Therefore, this is 3 pi over 2. Are we clear? O paano naman natin makukuha yung nasa gitna nito? In this case, we'll now be having 2 pi plus 3 pi. Therefore, that is 5 pi over. Are we clear? Okay. Ang sabi, ito na daw yung magiging bago natin. Ito na daw yung magiging bagong start natin. Si pi. Diyan na nakalagay ngayon si y-axis natin. So in this case, dahil sine siya, magsisimula naman tayo kay pi. And then, aangat tayo kay 2.
bababa ulit tayo sa gitna, and then bababa tayo sa lower limit at babalik tayo sa gitna. And this will now be the graph. Nag-gets po? And this is what we call, anong tawag natin dito? We call this as phase. Are we clear? Maliwanag? Okay, so let's have another example para mas mag-gets. We'll now be having y is equal to negative 3 cosine of 2x plus 5. Okay. Kuhanin natin yung starting point niya. Okay, pag ginawa natin yung starting point, so for the phase shift, okay guys, for the phase shift, we'll now be having 2x plus 5 is equal to 0. Yes or no? 2x plus 5 is equal to 0. Is this correct? Opo, sir. Opo. Therefore, this becomes 2x is equal to negative 5. Divide both sides by 2 para sa x lang yung matira. Therefore, x is negative 5 over 2. Ibig sabihin, saan tayo magsisimula? We'll now be starting with Negative 5 over 2. Negative 5 over 2 po. okay, we now have the amplitude. Kuhanin muna natin yung ending. Kuhanin muna natin yung ending. So what will be our ending? Tingnan mo yung period. Okay. Our period is 2 pi. Tama po ba na 2 pi yung period? Hindi na. Kasi may binigay na sa atin na coefficient ni x. And that becomes 2 pi over b. And we'll now be having 2 pi over 2. Therefore, our period would be pi. Maliwanag kung bakit naging pi yung period natin? Maliwanag po kung bakit naging pi yung period? Opo, Opo, sir. sir. Okay. So, ibig sabihin, pi lang siya. Okay. So, nagsimula doon siya sa negative pi over 2. Tapos, kailangan daw ay, ang haba niya ay maging pi. So, ito dapat ay pi. So, anong gagawin natin dito para makuha yung ending point natin? How do we get the ending point? Therefore, what do we do now in order for us to get the ending point? That is negative pi over 2 plus pi. Etong pi na to, pwede natin siyang isulat as 2 pi over 2. Tama po ba? Yes or no? Opo, sir. Okay. Negative pi plus 2 pi, it becomes pi. Same denominator, therefore, the first point is negative pi over 2 and the ending point is pi over 2. This is the starting point and this is the final point. Are we clear kung bakit naging from negative pi over 2 to pi over 2? Yes or no? Gets po ba Yes yun? po. Okay, Oh. so gagawin natin siya. So may phase shift na tatlo. 1, 2, 3. I may, sorry, that is the amplitude. 1, 2, 3. Okay. So sabihin natin, this is negative. Nagsimula daw sa negative pi over 2. Let's say this is negative pi over 2. At magtatapos daw siya kay pi over 2 positive. And this is pi over 2. At alam natin na yung gitna ng dalawa ay 0. Yes or no? Tama ba na yung gitna ng dalawa ay 0? Opo. Ano naman yung gitna ni 0 papuntang negative pi over 2? Ano naman to? This becomes negative pi over 4 dahil i-divide mo lang siya kay 2. Pag i-divide mo, multiply mo yung denominator. At ano naman yung gitna nito? 0 at pi over 2. The middle now is pi over 2. Pi over. Okay, so ano ngayon yung mangyayari sa atin? Since this is cosine, negative 3 cosine, saan tayo magsisimula? Dapat kay negative 3. Is that clear? And then after that, punta tayo sa middle. Pag nagpunta tayo sa middle, that is negative pi over 4. Tapos after that, punta tayo sa tuktok. That is positive 3. Balik sa gitna.
balik sa pinakamaba. I-graph na po natin siya. And this will now be the graph. Questions? So this is 3, this is negative 3. Okay, may tanong po? Let's now have the last example. Sa last example natin, lagay na natin lahat na nandun na siya. Paki-screenshot muna guys para dito ko na lang din isusulat para hindi masyadong malayo sa camera. Just give me 5 more minutes. Okay, so let's now have y is equal to negative. Bubuhin ko pala. So, para dito na siya. Y is equal to negative 4 sine 1/2 x minus pi over 2 plus 5. Okay, solve na natin agad. Kung mapapansin mo lahat, nandyan na yung binigay kong equation kanina. Andyan na si amplitude, andyan na si period, andyan na si phase shift, andyan na si vertical shift. Okay, so isa-isa din po natin. So, kuhanin muna natin yung nasa gitna. So, yung nasa gitna, phase shift po. Solve natin si phase shift. So, pag sinolve po natin si phase shift, this becomes 1/2 x minus pi over 2 is equal to 0. Therefore, we'll now be having 1/2 x is equal to pi over 2. Cross multiply 2, therefore x is equal to pi. This is our starting. Okay, punta naman tayo ngayon kay period. So our period is 2 pi over b, therefore that becomes 2 pi over 1/2. And we'll now be having, what will be our period? What is our period? If this is 1/2, 4 pi po. 4 pi pi po. 4 pi. Ibig sabihin, hindi ito yung ending point natin. Our starting point is pi. Our ending would be, sige nga, what is our ending point? 5 pi. Very good, that is 5 pi. At sa gitna ni pi, papunta kay 5 pi, doon mo makikita sa 4 pi. Okay, so we have 5, which is the vertical shift. Sa BS tayo, our middle line, our middle line is positive 5. Kung may middle line tayo ng positive 5, we will be having our lower limit and upper limit. What is our lower limit? Our lower limit is 5 minus 4, therefore that is 1. Our upper limit is 5 plus 4, therefore that is 9. Okay, yan dapat yung meron tayo na meaningful numbers. 5, 1, 9. Therefore, what is our range? Our range would be, what is our range? 1 to 9. 1 to 9 po. Okay, that is our range. And also, ano pa kulang natin? Amplitude. Okay, what will be our amplitude? Our amplitude now would be positive. Okay, graph na natin. Pag ginap natin yan, graph muna natin si x value. Ay, graph muna natin si y value. So, kay y value, meron daw tayong 9 na pinakamataas. So, that is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. This is the upper limit. Wala tayong lower limit na negative.
Okay, so lower limit is 1. This is 1. What is our middle line? What is our middle line? Our middle line is 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Draw a dash line to denote our middle line. So after that, we now need to graph the x coordinates starting with pi, ending with 5 pi. Okay. Assume that this is pi. And assume that this is 5 pi. What is the middle value? From pi to 5 pi. Ano ulit gagawin natin para makuha yung middle? It is the midpoint. Add pi plus 5 pi is 6 pi divided by 2. Will now be having. Okay, what is the middle value between pi and 3 pi? Again, add. Therefore, this becomes pi plus 3 pi, 4 pi. 4 pi divided by 2, that is 2 pi. And then the middle value between 3 pi and 5 pi, again, add 3 plus 8 divided by 2 is 4. This becomes 4 pi. And this will be the meaningful x values for our graph of the circular function. Okay, start tayo. This is negative for sine. At alam natin na pag sine, magsisimula tayo palagi dun sa gitna. Okay. So we have negative 4 sine. Tama ba na dito tayo magsisimula? Yes or no? Yes po. Pataas, pababa. Pababa po. Pababa. This is negative, pababa tayo ngayon. So, bababa tayo dito, babalik tayo sa gitna, aangat tayo dito, babalik tayo sa gitna. So, graph na natin. And this will now be the graph. And this will now be the graph of this one. Questions? So, ganyan yung gagawin mo kapag nakakuha ka na ng equation. Ano nga equation natin? Y is equal to A sine. This sine is any function na meron ka x. So, this is bx plus c plus b. So, this is the general form where A is the amplitude, where this is the trigonometric or circular function, where b is how to get the period. Yung nasa loob ng parenthesis is the phase shift. At yung nasa dulo is a vertical shift. Maliwanag? Maliwanag po? Opo. Opo, sir. Pwede ba ako mahingi ng 5 minutes? Sinong next klase niyo? Si Ma'am Hanelet po, nagpapa-meeting po. Nagsabi naman ako sa kanya na manghingi ako sa kanya ng 5 minutes. Sabi kasi niya dapat 8:30 to 9:30 daw. Okay lang ba? I-discuss ko lang yung pag-graph ng cosecant sa kanang pag-graph ni cosecant sa kanang secant. Mabilis na mabilis lang. Okay? So, paano ba natin i-graph si y is equal to cosecant of x? Remember that this is a reciprocal identity wherein it is equal to 1 over sine x. Kapag ganito po ang binigay sa inyo, mga co-function and reciprocal, remember na the nature of the graph of the reciprocal will be the same with their nature of the graph. It's just that it will now be having asymptotes. Yun po yung pagkakaiba ng dalawa. Kapag given ganito, sa sine, alam natin na kapag sine, ganyan yung sine. Kapag cosecant, ibig sabihin magkakaroon na tayo ng asymptote. So, papakita ko sa inyo kung paano. Graph muna natin si sine. So pag graph natin si sine, ang range niya is from -1 to 1. Tapos, ang period niya is 2 pi. So, ang gitna niya is pi. 1/4 niya is pi over 2. At ito po ay 3 pi over 2. So, pag graph natin siya, magiging ganito yung itsura niya. So, pag graph natin, magiging ganito yung itsura niya. Try to move a graph. So, dito siya magsisimula. Aangat siya dito. Babalik siya dito. Babalik siya dito. Pupunta siya dito. Okay, so pag graph natin yan, ganyan na lang yung pag-graph ko. Para yan din yung graph na gagamitin ko para ng cosecant. Si cosecant, ang gagawin natin sa kanya is that lahat ng zeros, tinuro ko sa inyo kanina yung zeros ng function.
Nakita mo lahat kung saan siya nag-zeros. Doon ngayon matatagpuan yung asymptote ni cosecant. So, ibig sabihin, ito ay magiging asymptote. Itong x-axis natin magiging asymptote. Itong si pi magiging asymptote. Itong si 2 pi magiging asymptote. Okay. Nakita mo yung graph ni sine natin? Diyan ngayon magsisimula yung graph ni cosecant natin. Ibig sabihin, para siyang magiging parabola. Okay. And this parabola, para siya palang magiging hyperbola kasi may asymptote sa parabola, walang asymptote. So, ibig sabihin, ito ay paangat. It goes closer and closer to the asymptote, but they will never meet. Okay, paangat yan pag ganun lang yan. Dito naman sa lower natin na point, lower point na meron tayo, pababa naman siya. Ito ngayon yung magiging graph ng cosecant natin. Hanggang sa, pag dinuktungan mo pa yan, magiging ito, paangat ulit, tapos ito, pababa naman. Yan yung graph ngayon ng cosecant natin. Okay? Maliwanag po? Maliwanag po yung graph ng cosecant natin. Yes po. Opo, sir. So, yung cosecant natin, nakadepende siya sa graph ng sine. O, kuhanin naman natin yung isa na co-function. Ano naman yung isang co-function na alam nyo? Ano naman yung isa na co-function, guys, na alam nyo? Secant po. Okay, paki-screenshot muna para hindi mabura or hindi nyo makalimutan. Okay? So, ano naman kaya yung magiging graph ngayon? Ni secant. So, we know that y is equal to secant x. Pag sinabi natin secant x is 1 over cosine x. Therefore, magdedepend na naman tayo sa graph ni cosine x na na-discuss natin kanina. So, same lang tayo. Medyo lalakihan ko ng konti para mas kitang-kita nyo yung graph. This is 1. This is negative 1. This is 2 pi. This is pi. This is pi over 2. And this is 3 pi over 2. So, in this case, alam natin na pag Ay, nawala po ulit kayo. ay nawala na, nalobat na. Ito na lang gamitin natin. Sorry. Pasok ko na lang. Ayan, kita pa naman, ano? Tama ba? Nakikita pa naman. Last example naman natin. Nakikita pa. Oh, Kita po. kita Okay. So, for this one, alam natin yung graph ni cosine x. Pag cosine x is positive siya, magsisimula tayo dito. Tama? Bababa tayo dito. Bababa tayo dito. Babalik tayo dito. At aakyat tayo dito. So, pag graph natin yun, dash line na lang. Para hindi tayo nahihirap sa pag-graph natin. Ganun kahalaga yung zeros ng function na sinasabi ko sa inyo. So, puntahan ulit natin yung mga zeros ng function. Nag-zero siya sa pi over 2. Ibig sabihin, nandyan yung asymptote. Okay? Nag-zero siya kay 3 pi over 2. Ibig sabihin, nandyan yung asymptote natin. Magkakaduktong kasi lahat ng trigonometric function. So, kung saan sila nag-zero, doon naman nagkakaroon, doon naman nabubuo yung graph ng mga co-function natin. So, ito yung point. Ibig sabihin, yung point na ibig sabihin, yung graph ng secant natin, meron tayong isang branch dito. Nakaakyat. Dito sa point na ito, ibig sabihin, may dalawang branch tayo ng pababa. At ito, sa point na to, ibig sabihin, may isang branch tayo na paakyat din. So, pag dinuktungan mo yan, isang period lang to Tandaan nyo, isang period lang tong graph natin. Tandaan nyo, isang period lang yan. So, pag nagdagdag ka ng period dyan, kung mapapansin nyo, etong mga dinidiscuss ko sa inyo, ito yung mga graph sa general mathematics. So, binigay sa inyo na graph yan. Sa pagkuha nyo, yung may, less than, greater than 0, yung ganon. So, dyan yun. So, pag nagdagdag ka ng period dyan, magkakaroon ka ng isang branch dito, magkakaroon ka ng isang branch dito, tapos, pababa naman dito. So, gano'n. Yan po ang graph ng secant x natin. Questions? Okay. Maliwanag po ba?
So, screenshot niyo muna para di kayo malito. So, I have a question. So, paano nga ulit kinukuha yung graph ng cosine? How do we get the graph of the cosine? We use what? How do we get the graph of the cosine? Anyone? Paano po natin nag-graph yung cosine? Yes, naririnig po ba? Hello po. Naririnig? Opo, sir. Okay. How do we graph nga po ulit cosine? By using the graph of? How do we graph, cosecant? I'm sorry, mali pala yung question ko. How do we graph cosecant? Nakadepende po sa graph ng sine. Okay, and how do we graph secant? Depende po sa graph po ng cosine. Okay, so yun po yung pag-graph ng trigonometric functions na meron tayo. Always remember the general formula. Y is equal to A sine of bx plus c plus d, where A is the amplitude, B will be used to get the period, bx plus c will be I will be used to get the phase shift, and D will be for the vertical shift. So lahat yun na-discuss natin today. So sana masagutan yung mabuti yung module na isa-send ko regarding this one. Any questions po? So na-discuss naman natin simula una hanggang huli. Tapos naka-record naman tong discussion natin para pwede nyo siyang balikan. Questions? Clarifications? Maliwanag naman po ba yung discussion today?